హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. ఈరోజు వీడియో వచ్చి ప్రీవియస్ వీడియో కంటిన్యూషన్ అనమాట. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్ ఇన్ విచ్ ద present values of the outputs is depends upon the present value of input as well as past value of the output. Okay. Sequential logic circuits gates are constructed by using combinational logic circuit gates. Okay. Sequential logic circuits are more complex than combinational logic circuits. Memory elements feedback present in the sequential logic circuits trigger input pulses are required for a change of state in sequential logic gates. ఓకే, సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్ ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్ అనేవి టూ టైప్స్: సింక్రనస్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్, అసింక్రనస్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్. సింక్రనస్ sequential circuits, it depends on external clock pulses for state transitions. Race and hazards are absent, high cost and requires more hardware. One sequential circuit can be designed to operate in synchronism with the clock of another circuit. Signal flow takes place in finite and predetermined paths. Synchronous sequential circuit గురించి. Asynchronous sequential circuit, no external clock pulses required. It depends only propagation delay for state transition. Low cost and less hardware. Race and hazards always present. Signal flow takes place in infinite path. Synchronization not possible. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ వచ్చేసి, సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్లో ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్, రిజిస్టర్స్, కౌంటర్స్ వస్తాయంట. సో ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ గురించి చెప్తున్నారు. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఈజ్ an electronic device or circuit which used to store data in binary form. It is a 1-bit memory device and it can store either 1 or zeros ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ హ్యాస్ 2 state characteristics, so that flip flop also called 2 state machine or bistable device అంటారు. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్: ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ఒకసారి జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ గురించి క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఆర్ latch. Latch is a bistable device. It can capable of store 2 states, namely set and reset. Latch is similar to flip flop. The only difference is method of changing their states. The SR, set reset latch, is most fundamental circuit in the group of flip flops. Truth table. SR 10 అయితే Q1, Q complement 0 state. Q is set to 1. 10 అయితే Q1 అవుతుంది, Q is set to 1. ట్రూత్ టేబుల్ ఇది జస్ట్ తెలుసుకోవడానికి. ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ 11 అయితే Q1, Q bar 0, నో చేంజ్. 01 అయితే ఇది కూడా Q0, Q bar 1, Q bar is set to 1. ఓకే, 11 అయితే Q0,
క్యూ బార్ 1 నో చేంజ్. 0 0 అయితే క్యూ బార్ 1 ఇన్వాలిడ్. ఇట్లా ఉంటుందంట. ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ట్రూత్ టేబుల్ ఇలా ఉంటుందని ఇచ్చారు. S1 అయితే క్యూ ఈజ్ సెట్ టు 1, బోత్ 1 అయితే ఏం చేంజ్ ఏమి ఉండదు. S0 R1 అయితే క్యూ బార్ సెట్ టు 1, అలాగే బోత్ 1 అయితే నో చేంజ్, బోత్ జీరోస్ అయితే ఇన్వాలిడ్. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి Qn+1 ఈక్వల్స్ టు S ప్లస్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్ Qn. ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్కి Q0 Qn+1 0 అయితే S0 అని ఇచ్చారు, ఆర్ ఏం లేదు. 0 1 అయితే S1 R0, 1 0 అయితే R1 S0, 1 1 అయితే S ప్రజెంట్ ఏముండదు R0. T flip-flop. It is called toggle flip-flop. It cannot be constructed from SR flip-flop by directly shorting the S and R terminals because S equals to R equals to 1 is forbidden. Also, we can convert SR flip-flop by directly shorting the S and R terminals because S equals to R equals to 1 is forbidden. Also, we can convert SR flip-flop into T flip-flop by using external combinational logic gates. Characteristics. Quasi state అంటారు అనుకుంటా Q అంటే. Characteristic equation Qn+1 equals to T Qn complement plus T complement Qn. T flip-flop. T0 Qn0 Qn+1 0. T0 Qn1 Qn+1 1. T1 Qn0 Qn+1 1. T1 Qn1 Qn+1 0. D flip-flop. D flip-flop called delay flip-flop. Characteristics equation Qn+1 equals to D. Excitation table output Qn Qn+1కి ఇన్పుట్ D. 0 0 అయితే 0, 0 1 అయితే 1, 1 0 0, 1 1 1, 1 1 1 1 1 అయినా 1 అవుతుంది. Qn+1 1 అయినా 1 అవుతుంది. రిమైనింగ్ ఆల్ కేసెస్లో 0. వీడియో కంటిన్యూ చేసేద్దాం. JK flip-flop. In SR flip-flop, S equals to 1 and R equals to 1, output of the flip-flop is invalid. To eliminate the invalid condition, a feedback is added with SR flip-flop. This modification SRFF is called JK flip-flop. SR flip-flopని మాడిఫై చేస్తే వచ్చింది JK flip-flop అన్నారు. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈక్వేషన్ Qn+1 equals to J Qn complement plus K complement Qn. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ టేబుల్ అని ఇచ్చారు. ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్ ఈ JK బ్లర్గా ఉంది, జస్ట్ చూడండి అంతే. JK ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఎప్పుడు సెట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు రీసెట్ అవుతుంది, నో చేంజ్. టాగెల్ 1 0 ఎనేబుల్ బిట్ ఆల్వేస్ 1. JK వచ్చేసి 0 0 అయినప్పుడు నో చేంజ్, 0 1కి రీసెట్, 1 0కి సెట్, 1 1 అయితే టాగెల్. ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ Q అవుట్పుట్ ఇన్పుట్స్ JK. ప్రజెంట్ స్టేట్, నెక్స్ట్ స్టేట్. 0 0 ఉంటే JN0, 0 1 ఉంటే JN1, 1 0 అయితే KN1, 1 1 అయితే KN0.
ఓకే. The flip-flop is disabled when clock equals to 0 and it is activer when clock is 1. In this condition, the output Q is oscillatory and will stay in the state until the clock changes from 1 to 0. Also, race around condition occurs in JK flip-flop. To eliminate these difficulties, master-slave JK flip-flop used. కొన్ని డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయంట, దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మాస్టర్ స్లేవ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ని యూస్ చేస్తారంట. డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు కానీ అంత క్లారిటీ లేదు. అప్లికేషన్స్ చూద్దాం. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్: ల్యాచ్, రిజిస్టర్, ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్, కౌంటర్స్, మెమరీ, బౌన్స్ ఎలిమినేషన్ స్విచ్, గ్లిచ్ జనరేటర్స్. అలాగే ఇక్కడ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్కి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇచ్చారు. ఆల్ ద సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ డిజైన్డ్ విత్ యూనివర్సల్ గేట్స్. ఓకే. ఇట్ వర్క్స్ విత్ ద క్లాక్ పల్సెస్. ఓకే. అవుట్పుట్ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ ద ఇన్పుట్ అలాంగ్ విత్ వన్ మోర్ క్లాక్ పల్స్. ఓకే. ఇన్ మోస్ట్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ దెర్ ఈస్ సమ్ రిలేషన్ in between previous state output and present state output. It is slower compared to combinational circuits. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఎక్కడితో ఎండ్ చేద్దాము. కౌంటర్స్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. నాకు ఎంటైర్ ఈ వీడియో చేశాక నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ మనకి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ గురించి ఏదైతే చెప్తున్నారో ఇది మనకి థియరీ ఓరియంటెడ్గా బేసిక్ లెవెల్లో చెప్తున్నారు, ఏబిసిడి లాగా. నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఓట్స్ అంత ఫర్దర్ ప్రాసెస్ చాలా వేరే రకంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను హైయర్ లెవెల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు. ఇది జస్ట్ ఇప్పుడు తెలుసుకోవడానికి చేసాం కాబట్టి ఇలాగా కంటిన్యూ అవుదాం. నెక్స్ట్ రివిజన్ క్లాసెస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేద్దామంటే వీటి గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది రెండే. మనం ఏది నేర్చుకున్నా రియల్ టైంలో యూజ్ అవ్వడం కోసం నేర్చుకుంటాం. అదర్వైజ్ బై హార్ట్ చేసి ఏం చేస్తాం, 10th పాస్ అయ్యి, ఇంటర్ పాస్ అయ్యి, బీటెక్ పాస్ అయ్యాం. బై హార్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఏదైనా రియల్ టైం యూజ్ తెలిస్తేనే దాని ఉపయోగం. ఓకే. వీటిని అసలు ఏంటివి అని డెప్త్గా తెలుసుకుందాం. అసలు వీటిని ఎందుకు డిజైన్ చేశారు, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు, వీటి గురించి డీప్ వెళ్ళినప్పుడు అసలు మ్యాటర్ ఉంటుంది అనుకుంటా నాకు తెలిసినంత వరకు. ఇక్కడ ఏంటంటే టెక్స్ట్ బుక్ ఓరియంటెడ్ కవర్ చేశారు అంతే. ఓకేనా. అందుకే నేను పైన చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను అంతే, తెలుసుకున్నట్లు. ఇంట్రడక్షన్ అంతే. ఇవి నాకు తెలిసి వీటి సినిమా పెద్దది ఉంటుంది. ఏదైనా రియల్ టైం యూజ్ ఉంటేనే కదా డిజైన్ చేస్తారు. ఓకే. రివిజన్ క్లాసెస్లో వీటి గురించి తెలుసుకుందాం. ఎగ్జామ్లో మాత్రం పిచ్చిగా ఇచ్చేస్తారు. క్వశ్చన్స్ అన్నీ వీటిలో వేస్తారు. ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ గురించి ఇస్తారు, జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ గురించి ఇస్తారు, అట్లా. ఓకే. ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాము. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.